Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to continue our lesson from skill 33 until skill 36. So we're gonna learn 4 skills for today. Open your file, page 273 on paper or 291 on PDF. So let's get started. Problems with the use of the verb. Jadi kita akan membahas tentang masalah dalam penggunaan kata kerja. Ini benar-benar menjadi masalah yang utama dalam penyelesaian soal structure dan written expression. Kita baca penjelasannya. Many different problems in using the correct verb tense are possible in English. However, four specific problems occur frequently on the TOEFL test. So you need to pay careful attention to these four. See, sering muncul katanya di tes TOEFL, jadi kalian harus benar-benar perhatikan baik-baik, pelajari baik-baik tentang skill 33 sampai skill 36 ini. Ada 4 hal yang harus diperhatikan di sini. Number 1 is knowing when to use the past with the present. Menggunakan past tense, kalimat dalam masa lalu, dengan menggunakan kalimat dalam masa sekarang. Second is using had and have correctly. Bisa membedakan kapan menggunakan had dan kapan menggunakan have. Number 3, using the correct tense with time expressions. Ada ekspresi dengan menggunakan petunjuk dari adverb atau adverb of time ya, kata keterangan petunjuk waktu. And fourth is using the correct tense with will and would. Kapan menggunakan will dan kapan menggunakan would. Oke, kita mulai dari skill 33. Know when to use the past with the present. One verb tense problem that is common both in student writing and on the TOEFL test is the switch from the past tense to the present tense for no particular reason. Often when a sentence has both a past tense and a present tense, the sentence is incorrect. Sering katanya kalau ketemu dengan kalimat dalam satu kalimat ada kata past tense dan ada kata present, itu katanya seringkali sebagai kalimat yang salah. Contoh, he took the money when he wanted. Dia mengambil uang saat dia menginginkannya. Kalimat mengambilnya itu sudah terjadi dalam masa lampau. He took. Dari kata dasarnya itu take. Verb 2-nya adalah took. Maka logically, the sentence is incorrect. Dia mengambil uangnya sudah dalam lampau, tapi dia menginginkannya dalam masa sekarang karena want-nya ada s itu, jadi merupakan present tense. So, the sentence is incorrect and unlogically. This meaning that doesn't make any sense. It is impossible to do something in the past as a result of something you want in the present. The sentence can be corrected in several ways depending on the desired meaning. Jadi katanya bisa diperbaiki dengan ada 2 cara, tergantung mau pakai yang mana. Apa mau menggunakan past, dua-duanya menggunakan past. He took the money when he wanted it, atau menggunakan present. He takes the money when he wants it. The first example means that he took the money in the past when he wanted it also in the past. This meaning is logical and the sentence is correct. The second example means that he takes the money habitually and when he wants it, again habitually. This meaning is also logical and the second example is also correct. It is necessary to point out, however, that it is possible for a logical sentence in English to have both the past and the present tense. Contoh, boleh menggunakan kalimat dalam bentuk present dan juga ada bentuk past tense-nya. Seperti contoh dalam kalimat ini. I know that he took the money yesterday. I know dalam bentuk present, took-nya dalam bentuk past tense. Kenapa boleh? Karena ini secara logika, ini masuk akal. Aku tahu bahwa dia mengambil
Uangnya kemarin. Ya, aku tahunya sekarang. Tapi kejadian dia ngambil uangnya ya kemarin. Jadi ini masih masuk akal. Walaupun ada satu present dan ada satu past tense. Jadi untuk skill 33 ini benar-benar harus mengerti arti dari kalimatnya untuk bisa menjawab soalnya. Oke, langsung aja ke exercise 33. As usual, we have exercise correct or incorrect. Number 1, example 1 is incorrect. I tell him the truth when he asked me the question. Secara logika nih, aku memberitahunya kebenaran saat dia bertanya kepadaku tentang pertanyaan itu, ya. Dia bertanya tentang pertanyaan itunya dalam bentuk lampau, tapi aku memberitahunya dalam bentuk present. Jadi jelas salah. Tell-nya harusnya told. Jadi I told him the truth. Number 2 is correct. I understand that you were angry. See, di sini satu dalam bentuk kalimatnya present tense, di sini dalam bentuk past tense, were. To be-nya dalam bentuk were. Tidak masalah karena di sini kita bilang aku mengerti bahwa kamu tadi itu marah, ya. Aku bisa mengerti ya marahnya tadi, tapi kita bisa mengertinya itu dalam bentuk sekarang gitu. Ya, aku mengerti tadi kamu marah. Ya, jadi secara logika kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia pun kalimatnya masih benar. Number 3, when he was a child, he always goes to the circus. Nah, lihat di sini. When he was a child, saat dia masih kecil. Dalam bentuk lampau. He always goes. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk jadi anak kecilnya dalam bentuk lampau, tapi perginya dalam bentuk present. Nah, jadi di sini harusnya he always went to the circus. Jadi number 3 is incorrect. Number 4, last semester he read 7 books and wrote 5 papers. Di sini ada ketidakkonsistenan dalam kalimat. Satu menggunakan present, satu menggunakan past tense. Ketidakkonsistenannya kenapa? Karena kita bilang last semester. Satu kita membacanya sekarang, he reads dalam bentuk present nih. Satu menulisnya dalam bentuk past tense. Jadi yang mana? Kalau memang ada keterangan waktunya last semester berarti harus menggunakan past tense. So the correct answer is last semester he read 7 books and wrote 5 papers. Read-nya menjadi bentuk kedua yaitu read, ya, tanpa ada huruf S-nya. Tulisannya seperti verb 1 tapi cara bacanya menjadi read. Number 5, Steve wakes up early every morning because he went to work early. Jadi kita bangunnya setiap pagi, tapi kita pergi kerjanya itu dalam bentuk past tense. Jadi yang mana yang benar? Kalau memang mau menggunakan every morning, berarti kan kita menggunakan present tense. Maka Steve wakes up yang benar. He went to work early-nya kita ganti menjadi he goes to work early. Oke. Jadi semuanya dalam bentuk present. Number 6, Mark studied at the American University when he is in Washington DC. Mark belajar di Universitas Amerika saat dia ada di Washington DC-nya sekarang. Belajarnya sudah, dia ada di Washington DC-nya sekarang. Jadi harus sama, ya. Mark belajar yang sudah dalam bentuk past tense, maka he is-nya jadi he was. Number 7, he is telling the teacher why he did not have time to finish his homework. This sentence is correct. Why? Walaupun ada satu bilang he is telling the teacher, satunya bilang he did not have time. Dia bilang dia sedang memberitahu gurunya alasan kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu. He did not have time. Dia waktu mengerjakannya ya tidak punya waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Tapi dia bilangnya ya sekarang. Alasannya kan di dalam masa lampau, tapi dia sedang memberitahukan dalam bentuk present. Jadi secara logika tepat kalimatnya. Number 8, he put some money in his account when he goes to the bank. Put di sini lihat putnya, jangan terkecoh karena put ini dalam bentuk verb 1, 2 or 3, tidak ada perubahan kata, semuanya sama. Put, dan put. Kenapa kita lihat di sini dia dalam bentuk past tense? Karena tidak ada s-nya di situ. Subjeknya adalah he. Kalau dia dalam bentuk present harusnya he puts. Jadi kalau dia menggunakan he put berarti ini dalam bentuk past tense. Maka he goes-nya juga jadi dalam bentuk past tense. Goes jadi went. He went to the bank. Number 9, Tom keeps studying hard because he intended to go to dental school. Tom keeps studying hard dalam bentuk
present keeps studying hard because he intends, ya, juga dalam bentuk present. She is where she is today because she worked hard when she was a student. She is where she is today. Dia berada di tempat yang dia inginkan, katanya, sekarang. Sekarang, karena apa? Dia bekerjanya ya dalam masa lampau, bekerja keras dalam masa lampau. Saat dia, ya saat lampaunya, saat dia menjadi studentnya juga dalam bentuk lampau. Dan sekarang dia berada di posisi yang dia inginkan atas hasil kerja kerasnya di masa lampau. The sentence is correct. Okay. Skill 34. Use have and had correctly. Two tenses that are often confused are the present perfect have plus past participle and the past perfect had plus past participle. These two tenses have completely different uses, and you should understand how to differentiate them. The present perfect have plus past participle refers to the period of time from the past until the present. Jadi dalam periode waktu masa lampau sampai sekarang. Jadi masih terjadi. Contoh, Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Sue has lived. Has-nya dalam bentuk, nah, lihat di sini ya. Kita memang di sini menggunakan use have dan had. Have di sini kalau menggunakan subjek ya I, you, we, dan they. Tapi kalau menggunakan subjeknya she, he, dan it, maka dia harus menggunakan has. Sue di sini subjeknya tunggal, maka menggunakan Sue has lived. Has lived. Has dalam bentuk present, ya. Terus lived-nya dalam bentuk past participle. Di sini berarti artinya Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Sampai sekarang pun dia masih tinggal di Los Angeles. Karena tadi peraturan have past participle refers to the period of time from the past until the present. Sampai sekarang masih terjadi dan belum selesai. The sentence means, okay, dari penjelasannya. According to the sentence, Sue is still living in Los Angeles. Oke, contoh berikutnya nih. At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become president of the United States. In the first example, the phrase at the start of the 19th century indicates that the action of the verb was in the past only. Cuman kejadiannya di masa lalu saja. But the verb indicates the period of time from the past until the present. Tapi katanya, kata kerjanya mengindikasikan periode waktunya ya dalam bentuk masih terjadi sekarang. Since this is not logical, the sentence is not correct. The verb in the first example should be the simple past became. Became aja, simple past saja harusnya. Ya, karena become itu ya, dalam bentuk verb satunya become, dalam bentuk kedua became, dan bentuk ketiganya juga balik lagi ke become. Jadi nggak mungkin masih terjadi karena ini kan selesainya di bab abad ke-19 yang lalu. Oke, the past perfect. Nah, sekarang kita belajar tentang the past perfect yang had past participle. Refers to a period of time that started in the past and ended in the past before something else happened in the past. Jadi dimulai di masa lalu, berakhir di masa lalu, sebelum katanya sesuatu terjadi di masa lalu juga. Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Sue had, ya, lihat ya, Sue had, bukan lagi menggunakan has. Sue had lived in Los Angeles for 10 years. Sudah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun saat dia pindahnya juga dalam bentuk past tense. Jadi kejadian di masa lampau sudah terjadi, ini boleh menggunakan had past participle dan tidak terjadi sampai sekarang. Okay, we are going to charge the left first. Okay, let's continue. The sentence means that Sue lived in Los Angeles for 10 years in the past before she moved to San Diego in the past. She no longer lives in Los Angeles. Because the past perfect begins in the past and ends in the past, it is generally not correct in the same sentence with the present tense. Tom had finished the exam when the teacher collects the papers. Jadi kalau misalkan kalimatnya sudah selesai di sini, sudah menyelesaikan ujiannya, berarti di sini juga harus menggunakan dalam bentuk past tense. Jadi collects-nya diganti jadi collected ya. Oke, langsung kita ke exercise 34.
Number 1, the answer is correct. I have always liked the designs that are on the cover. Are yang dalam the present, maka kita juga harus menggunakan, di sini kita ada present perfect ya. Present perfect harus menggunakan have past participle past up to now. Jadi kalau dalam bentuk present ya harus menggunakan have atau has. Dalam bentuk past berarti harus menggunakan had plus past participle ya. I have always liked ya, karena di sini present, di sini menggunakan dalam bentuk present plus participle. Have plus past participle. Karena di sini subjek I, maka menggunakan have. Number 2 is incorrect. Why? Because her proposal had been rejected. She is depressed. Is ya, lihat di sini is. Berarti dia harus menggunakan present juga. Karena di sini kita present itu harus menggunakan have dan subjek adalah her, maka harusnya has ya. Jadi menggunakan kata untuk tunggal, has been rejected. Jadi bukan had been. Number 3, the students have registered for classes before the semester started. Lihat di sini, ada kejadian yang sudah selesai sebelum semester dimulai. Berarti kalau ada kejadian yang sudah selesai, dia harus sudah selesai semuanya. The students had registered, bukan have ya. When she had purchased the car, she contacted the insurance agent. When she had purchased the car, she contacted. Kejadian mengkontaknya sudah selesai. Berarti di lampau. Jadi di sini juga kejadian membeli mobilnya juga harus sudah selesai. She had purchased. So number 5 is correct. Okay. Number 4 ya. Number 5, he said that he had finished the typing when you finished the reports. He said that he had finished. Sudah selesai. The typing when you finishnya juga harus dalam bentuk yang sudah selesai, yaitu finished. Itu aja ngeliatnya. Number 6, she has enjoyed herself every time that she has gone to the zoo. She has enjoyed. Ini dalam bentuk present ya kan? She has enjoyed herself every time that she has gone to the zoo. Sedangkan saya dalam bentuk past tense. Dan ini tidak masalah karena dua-duanya ada has enjoyed, has plus past participle. Di sini juga ada has plus past participle has gone. Dari go, went, dan gone ya. Number 7, he drove to the post office. So number 6 is correct ya. Number 7, he drove to the post office after he had finished. Nah, he had finished sudah selesai ya kan. Dan juga drove-nya juga dalam bentuk past tense. Jadi number 6 and 7 is correct. Number 8, after the voters were counted, it had been determined that Steve was the winner. Nah, di sini hati-hati ya, kalimat bentuk kayak ini nih membingungkan memang. Kita ngelihatnya kayak ini ya. Kalau kita translate dalam bahasa Indonesia, after the votes were counted, setelah voting dihitung. Kalau misalkan sudah selesai, maka seharusnya kita menggunakan kata setelah voting sudah selesai dihitung. Jadi kalau sudah selesai itu harusnya menjadi have been ya. Kalau sudah selesai kita menggunakan had been. After the votes had been counted, were-nya jadi had been karena sudah selesai dihitung. Had been counted. Di sini had been ya, it had been determined. Nah, kayak biasa kita menggunakan kalau misalkan di sini sudah past plus had plus past participle, di sini ya berarti tinggal mengubah dalam bentuk simple presentnya, simple pastnya aja. Jadi had been-nya bukan dalam bentuk had past participle lagi, tapi dalam bentuk kita balik nih jadi posisinya. Di sini tadi simple past, di sini had been. Jadi di sini jadi had been, di sini jadi were. Tapi di sini karena di sini menggunakan to be-nya adalah it, maka it was determined that Steve was the winner. Jadi ada dua yang diubah ya. Were jadi had been counted. Had been-nya diubah jadi was. It was determined. Number 9, last night all the waiters and waitresses have worked overtime. Last night, bekerja lembur katanya. Sudah selesai kan? Kerjanya sudah selesai semalam. Berarti harusnya
Had worked di sini, bukan have. He had fastened his seatbelt before the airplane took off. Took di sini dalam bentuk simple past juga. Take, took, taken ya. Di sini juga kalimatnya sudah selesai. So number 10 is correct. Number skill 35. Nah, di sini kita menggunakan kata moved to New York. We moved to New York in use the correct tense with time expressions. Nah, menggunakan adverb of time, kata keterangan waktu dalam bentuk sini in, by, dan since. Nah, di sini ada penjelasannya nanti. Kenapa kita menggunakan we moved to New York in 1980? Menggunakan in the first example, the time expression in 1980 indicates that the verb should be in the simple past. Kalau menggunakan in itu cukup simple past saja kata kerjanya. Kalau menggunakan by, in the second example, the time expression by 1990 indicates that the verb should be in the past perfect. Past perfect dalam bentuk past perfect ada had, ada past participle-nya. Nah, terus kalau menggunakan since, ini menggunakan katanya di sini menggunakan present perfect. Kita menggunakan present yaitu have atau has ya, karena di sini we jadi have. We have lived in San Francisco since 1999 ya. Oke. Atau bisa juga menggunakan kata keterangan seperti ago, last, dan lately. She got a job 2 years ago. She started working last week. She has worked very hard lately. Oke, kita lihat di tabel ini aja langsung. Biar gampang. Past perfect hanya menggunakan by. Kalau ada by dan diikuti dengan tahun, maka ini menggunakan past perfect. Simple past, kalau menggunakan kata ago, ada last, ada in, itu menggunakan simple past. Present perfect, ada since sama lately. Nah, langsung aja kita latihan. Oke. Exercise 35, number 1 is correct katanya. The phone rang incessantly last night. Last, lihat di tabel menggunakan simple past. Simple pastnya ring, rang, dan rang. Rang merupakan verb 2 atau simple past. So the answer is correct. Number 2 is incorrect. They have finished contacting everyone by 4 yesterday. Menggunakan by itu harus past perfect. Jadi sudah selesai kejadiannya, jadi harus they had finished. Number 3, the pilgrims have arrived in the new world in 1620. Menggunakan kata in, jadi simple past. Simple past ya udah, nggak usah ada tambahan have atau has atau had, cukup arrived aja. The pilgrims arrived in the new world in 1620. Number 4, since the new law was passed, it has been difficult to estimate taxes. Since the new law was passed, menggunakan kata since, present perfect. Present perfect berarti dia yang mana yang harus diubah di sini? Oke. Since the new law was passed ya. It has been difficult. Oh ya, ini sudah menggunakan has dan juga been ya. Jadi kalimat nomor 4 ini juga correct. Number 5, the cashier put the money into the account 2 hours ago. Menggunakan kata ago, menggunakan simple past. Simple pastnya ya put ya. Number 6, all the votes have been counted last week. All the votes menggunakan kata last. Last menggunakan simple past. Jadi harusnya ya cukup. Karena di sini countednya dibutuhkan, jadi jangan diubah countednya ya. Have been aja yang diubah dalam bentuk simple pastnya. Jadi karena all the votes itu merupakan plural, jadi menggunakan were counted last week. 7. The students are writing many compositions lately. Nah, lately, tadi lihat lately menggunakan present perfect. Present perfect berarti masih terjadi. The students are writing. Berarti are yang kita ubah dalam bentuk present perfect. Biar dia berubah, jadi kita harus ubah are menjadi the students-nya plural. Jadi menggunakan kata have, kita tambahkan been, have been writing ya. Number 8, the Senate votes on the law to ban cigarette smoking in public in 1990. In ya, menggunakan simple past. Simple past berarti votes-nya ini merupakan kata kerjanya ya, tinggal diubah jadi bentuk simple past ya. They voted
9. By the time the main course was served, all the guests had arrived and been seated. By the time the main course was served, ya, menggunakan kata by, berarti ini kita by. Oke, menggunakan past perfect. By the time the main course was served, all the guests had arrived. Past perfect and been seated. Oke, ini juga past perfect. Jadi tidak perlu diulang had-nya ya, cukup sekali had arrived and had been seated ya. Itu maksudnya. Jadi semua tamu sudah tiba dan sudah duduk saat jamuan utamanya selesai dihidangkan. Nomor 10. I had not done much more work since I talked to you on Wednesday. Lihat tadi, kalau ada satu since, nah di sini juga dalam bentuk past tense kan, sama kayak yang tadi, berarti kalimatnya harus selesai. Nah, kalau misalkan menggunakan kata since, di sini menggunakan present perfect. Ya, since I talked to you on Wednesday, I have, ya. Jadi harusnya di sini I have not done much more work since I talked to you on Wednesday. Jadi di sini I have not done, bukan I had not done. Kenapa? Ya karena ada since-nya. Jadi kalau misalkan menggunakan by tadi ya sudah I had, karena di sini menggunakan present, menggunakan since, jadi harus present perfect. I have not done. Okay, skill 36 is the easiest one from skill 33 until skill 36. Kenapa? Karena will, nah di sini ya. Kalau menggunakan will, berarti pasangannya juga harus dalam bentuk present. I know that they will arrive soon. Terus will lagi. It is certain that he will graduate. Dalam bentuk present semua. Kalau misalkan dalam bentuk would, berarti dia dalam bentuk past semua. I knew that he would arrive. Arrive-nya jangan tambah D karena sudah diwakilkan dengan would-nya. Ya. It was. Was-nya dalam bentuk past karena di sini he would graduate. Jadi kalau ketemu kalimat kayak ini jelas salah. I know that he would. I know dalam bentuk present, would dalam bentuk past. Jadi kalau mau ya kayak ini, I know that he would atau I know that he will, ya. It was certain that he will. Nah, was sama will. Jadi mau yang mana? Mau present semua, mau past tense semua. It was certain that he would. Atau dalam bentuk present semua. It is certain that he will graduate. Itu aja, simple. Jadi kalau kecuali, nah ada pengecualiannya di sini. Kalau misalkan kita kalimatnya dalam bentuk permintaan yang sopan, contohnya kayak ini. I would like to know if you have a pencil that I could borrow. I would like to know. I would, ya logikanya menggunakan past tense. If you have, di sini dalam bentuk present. Nah di sini ada pengecualian karena ini merupakan kalimat permintaan yang secara sopan diucapkan. I would like to know if you have a pencil that I could borrow. Simpelnya ya, kalau mau kata-kata yang biasa aja antar sesama teman ya tinggal bilang aja, misalkan may I borrow your pencil. Nah kalau mau kalimat yang lebih sopannya ya menggunakan itu, I would like to know. Oke. Exercise 36. Number 1 is incorrect. Why? He knew that he will. Sudah kelihatan di sini. Knew dalam bentuk past tense, will-nya dalam bentuk present. Jadi kalau mau diubah ya ubah kalimat berikutnya. He knew that he would be. Jadi bukan will ya. Nomor 2, I think that I will leave tomorrow. Okay, number 2 is correct. Number 3, Paul did not say. Did not dalam bentuk past tense. When he will. Jadi will-nya juga harus dalam bentuk past tense, yaitu would. When he would finish the project. Number 4, Jake doubts that he would have time to finish the project. He would ya dalam bentuk past, berarti di sini finish-nya juga dalam bentuk past. Finished, ada id-nya di belakang. Number 5, I know that I will go if I can afford it. I know that I will, that I can't afford it. Semuanya dalam bentuk present. So number 5 is correct. Number 6, the police officer indicated that he would, indicated dalam bentuk past tense, would dalam bentuk past tense. Write a ticket if he, see di sini has-nya masih dalam bentuk present. Jadi harus diubah juga if he had the time, ya, bukan has the time.
Students will often study in the library before they go to classes or before they go home. Will, kata kerjanya di sini adalah go before they go home. Okay. Number 7 is correct. Number 8, he told me that he thought he will get the job in spite of his lack of education. He told me, dalam bentuk past tense, that he thought, dalam bentuk past tense juga. He will. Nah, ini sini yang nggak konsisten. Jadi harus he would get the job. 9. The executive vice president emphasizes at the conferences that the board would not change its position. Emphasizes dalam bentuk present. Terus di sini would-nya dalam bentuk past ya. Jadi kalau mau diubah ya ubah semuanya. Jadi wow, ininya apa namanya? The executive vice president emphasizes that the board would change its position. Oke. Oke. Would-nya jadi will ya. 10. Students will register for classes according to who has the highest number of units. Students will register for classes according to who has-nya juga dalam bentuk present. So number 10 is correct. Okay, I think that's all for our lesson for today. Please ask me if you have any question. You can contact me via WhatsApp or via YouTube as well. The exercise or the text you will get as usual is exercise skill 33 until 36, correct and correct number 1 until number 10, and number 1 until number 10 for multiple choices. So that's it. We will see again on the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.